This is healthcare awareness video conducted by Orogam Scans and Labs, Tirthani. Today we are going to conduct a topic regarding the thyroid gland, which is a most important topic and the symptoms which is going all throughout the India. The first topic is what is thyroid gland? Adoda location inna. Where is the location? Normally thyroid gland is one of the endocrine gland which is situated in the neck region. இது வந்து ஒரு neck regionல இருக்கும். நார்மலி இது வந்து ரெண்டு விதமாக பிரிப்போம். நார்மலி ரைட் லோப் அண்ட் லெஃப்ட் லோப் அண்ட் இட்ஸ் கனெக்டட் பை இஸ்தமஸ்ன்னு சொல்லுவோம். வாட் இஸ் இட் இஸ் லொக்கேட்டட் இந்த நெக் ரீஜியனில் இருக்கும். இட் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் ரெண்டு லோப் இருக்கும், ரைட் லோப் லெஃப்ட் லோப் விச் இஸ் கனெக்டட் பை இஸ்தமஸ். சிம்பிள். திஸ் இஸ் தைராய்டு கிளாண்ட். நார்மலி ஒரு ஆர்கன் இருக்குது, ஒரு எண்டோக்ரைன் ஆர்கன் இருக்குன்னா ஒரு ஹார்மோன் செக்ரேட் பண்ணோம். நார்மலி தைராய்டு கிளாண்ட் வாட்ஸ் இஸ் ஃபங்க்ஷன்னா 3 ஹார்மோன் செக்ரேட் பண்ணோம். தைராக்சின், ட்ரைஐடோதைரோனின் அண்ட் கால்சிட்டோனின். நம்ம நிறைய இடத்துல ரிப்போர்ட் பார்த்துருப்போம். T4, T3 அண்ட் கால்சிட்டோனின். இந்த 3 ஹார்மோன் வந்து விச் இஸ் செக்ரேட்டட் பை தைராய்டு கிளாண்ட். நெக்ஸ்ட் அந்த தைராய்டு ஹார்மோனோட ஃபங்க்ஷன், வாட்ஸ் த ஃபங்க்ஷன், ஏன் அந்த ஹார்மோன் இருக்கணும், எந்த வாட் அண்ட் ஆல் ஃபங்க்ஷன்ஸ் இட் ஷுட் டூனா, நார்மலி கால்சிட்டோனின் வாட்ஸ் த ரோல்னா போன் மெட்டபாலிசம். இட் இஸ் மெயின்லி யூஸ்ட் ஃபார் ஸ்ட்ரென்தனிங் த போன்ஸ் அண்ட் ஃபார் அப்சார்ப்ஷன் ஆஃப் ஃபுட். நம்ம சாப்பிட்ற சாப்பாடு அப்சார்ப்ஷன் பண்ணுறதுக்கு. நார்மலி T4 அண்ட் T3 இஸ் யூஸ்ட் ஃபார் மெட்டபாலிக் ஃபங்க்ஷன் விச் இஸ் யூஸ் டு ரெகுலேட் நம்ம ஹார்ட் பீட் ஹை லோ ஆகிறதுக்கு, நார்மலி menstrual irregularities-க்கு, நார்மலி லைக் வெயிட் கெயின், வெயிட் லாஸ். ஸோ as we know thyroid gland is situated in the neck region. இது வந்து ஒரு 3 ஹார்மோன் செக்ரீட் பண்ணுது. T3, T4, TSH, T3, T4 and calcitonin. Normally it regulates most of the functions in our body. So a female will be categorized into thyroid problems based on hyperthyroidism, hypothyroidism, goiter, thyroiditis, thyroid nodules and thyroid cancer. Hyperthyroidism அப்பனா what it indicates na, normally இந்த thyroid gland ஓட ஹார்மோன் இன்க்ரீஸ் ஆகுது which is called as overactive thyroid. ஹைப்போதைராய்டிசம்னா அண்டர் ஆக்டிவ் தைராய்டு. அந்த ஒரு ஹார்மோன் வந்து தைராய்ட்லேருந்து வெளியே வருது, ஓவர் ஆக்டிவாக ஹார்மோன் அதிகமாக வருதுன்னா ஹைப்போதைராய்டிசம். அது வந்து இட் இஸ் கம்மிங் இன் த லெஸ் அமௌண்ட்னா இட் இஸ் கால்ட் அஸ் ஹைப்போதைராய்டிசம். நார்மலி காய்டர் வாட் இட் மீன்ஸ் இஸ் ஸ்வெல்லிங் இன் த நெக். தைராய்ட் கிளாண்ட் என்லார்ஜ் ஆகுது காய்டர் என்னுவோம். தைராய்டிட்டிஸ் வந்து இன்ஃப்ளமேஷன் ஆஃப் தைராய்டு வந்து தைராய்டிட்டிஸ் என்னுவோம். தட்ஸ் த கால்ட் அஸ் thyroiditis. Normally what's the differentiate between the hypothyroidism and hyperthyroidism is hyperthyroidism எப்பப்போ இந்த ஹார்மோன் நிறைய செக்ரீட் ஆகுதோ, where there is an excessive amount there will be an hair loss, bulging of eyes, swelling, rapid heartbeat and weight loss and diarrhea. Whenever there is a less secretion amount of hypothyroidism there will be dry hair, puffy face, slow heartbeat, weight gain and constipation. ஸோ நம்மக்கிட்ட ஒரு தைராய்டு இருக்குது. தைராய்டு ரிலேட்டட் டிசீஸில் நம்மக்கிட்ட ஹைப்போதைராய்டிசமும் இருக்கலாம், அது வந்து தைராய்டு கேன்சராகவும் இருக்கலாம். இட் கேன் பி தைராய்டிட்டிஸ் ஆல்சோ ஆர் இட் கேன் பி தைராய்டு நாடியூல்ஸ் ஆல்சோ அண்ட் இட் இஸ் யூஸ்வலி நெக் சிச்சுவேட்டட் இன் த நெக் ரீஜியன். அது வந்து ஒரு 3 டைப்ஸ் ஆஃப் ஹார்மோன் செக்ரேட் வந்து T3, T4 அண்ட் calcitonin. So the symptoms of thyroid swelling, how it appreciates or represented na, it can show as a neck swelling. கழுத்து பகுதியில் ஒரு வீக்கம் மாதிரி இருக்கலாம். ஸோ இட் கேன், அதுதான் நம்ம வந்து காய்டர்னுவோம். இம்ப்ராப்பர் growth of thyroid gland which can lead to the swelling of thyroid gland. So first symptoms, neck swelling. So another symptoms related to females வந்து they can lead into ovarian dysfunction, menstrual irregularities and even risk of miscarriage is
more prone to thyroid related females. What is related to infertility and thyroid related problems? Normally, according to the study, polycystic ovaries and thyroid related problems are morely close to each other. Normally, the female with thyroid problems have irregular menstrual feeds and heavy bleeding. This is the most common symptoms which can which you can get an idea that this can be due to the thyroid related issues also. So today on our topic we decided where is thyroid gland. It is an endocrine gland. Where it is situated? It is situated in the neck region. யாருக்குன்னா ஒருத்தருக்கு weight gain, hair loss, puffiness in the face, neck swelling, abnormal mood swings, abnormal menstruation, irregular, excessive or polycystic ovaries, or அவங்களுக்கு இன்ஃபர்டிலிட்டி குழந்த பிறக்காமல் இருந்துருச்சுன்னா you should come into the main that this can be also an issue where we should consult and next step to a doctor. So what's the role? Thyroid profile. Thyroid profile நீங்கள் இந்த சிம்டம்ஸ் எடுத்துக்கின்னு நீங்கள் டாக்டர்கிட்ட போனோன்னா ஃபஸ்ட் இன்வெஸ்டிகேஷன் தே வில் டேக் இஸ் thyroid profile which depends upon the T3, T4, TSH free combined component of the thyroid hormones. So in the test panni we can able to identify whether it is an hyperthyroidism, hypothyroidism, and depending upon the conditions the doctors will prescribe the treatment to control and to prevent the further complications of thyroid related issues. So what's the importance of ultrasound scans in these thyroid related issues? Normally hyperthyroidism and hypothyroidism can lead to an excessive state also to a decreasive state also. Sometimes what it happens, the goiter which is called as thyroid swelling can be visualized in an ultrasound scan as an clear picture of a thyroid gland. We can take the clear picture of thyroid gland without no radiation. In lab test we can, through blood we will check the hormone level. Through ultrasound scan we will check the picture of thyroid gland. We will view the thyroid gland in detail, where there is any swelling of thyroid gland, or there is an excessive activity or decreased activity, or there is any tumor or there is any nodule which can leading to a hyperthyroidism or hypothyroidism. It is completely have no radiations at all. So what's its procedure? Normally it takes around 20 minutes. Normally the gel is applied through your neck with an extended position. It takes and we will decide whether the thyroid gland is enlarged or not, whether we will give the whether any nodules are there, whether there is any growth pattern in your thyroid gland, whether there is any benign conditions, whether there is any cancerous conditions, can be only identified by ultrasound scans. So this is the ultrasound scan vision, where we can see the visual view of the thyroid when compared to blood test, where we will take the blood test whether we will see the conditions whether increased or decreased. Here we can see the direct visualization of thyroid gland, whether there is any structural impairment is present in the thyroid gland. Normally we will see whether thyroid gland is enlarged, whether there is any tumor risks are associated, whether any nodules or growth in the thyroid. So as we come to the end of the topic and end of the slide, normally in India there is incidence of thyroid cancers is 5.4 per lakh population, and around 42 million people in India suffer from thyroid disease. 42 million people usually suffer from thyroid disease. At the end of this 9 minutes video, we can say thyroid is related to the neck region. It secretes 3 types of hormone, T3, T4 and calcitonin. Normally clinical subtypes, hyperthyroidism is there, hypothyroidism is there. Symptoms: weight gain, weight loss, puffiness in the face, menstrual irregularities. Next, consult your
consult nearest doctor and check whether there is an issue for thyroid related problems. Infertility patients and menstrual irregular patients, please consult your doctor to rule out thyroid related problems. Next, related to the ultrasound scans, we will do the ultrasound scans based on structural abnormality, and we will get the clear picture of the thyroid gland, where we can rule out the cancerous conditions or nodules conditions or any growth pattern or any enlargement of the thyroid gland, which can prevent you from the further complication. Thank you.